Once again, welcome to all of you. Good morning to all of you. Student, as I told you in the last lecture, we have been completed with the syllabus of chapter number 2. Now today, we are going to start with the syllabus of chapter number 3. We have to study about the CMC. What is CMC regulatory affair? Means basically we have to study about the CMC RA, means that is called as the CMC regulatory affair. सो व्हॉट इज सीएमसी यू नो व्हेरी वेल. एनडीए शिकवत असताना मी तुम्हाला सीएमसी बद्दल सांगितलं होतं. केमिस्ट्री, मॅन्युफॅक्चरिंग अँड कंट्रोल. CMC is again divided into the two parts: CMC of your drug product, sorry, CMC of your drug, and CMC of your finished product. CMC of your API and CMC of your finished product. Chemistry, manufacturing, and control of your active pharmaceutical ingredient. Chemistry, manufacturing, and control of your finished dosage form or finished formulation. दोघांची CMC आपल्याला स्टडी करावी लागते. When we want a marketing approval for our new drug, when we want a marketing approval for our generic drug product, when we want a marketing approval for our investigational product. इन्व्हेस्टिगेशनल प्रोडक्ट असो, न्यू प्रोडक्ट असो किंवा जेनरिक प्रोडक्ट असो, जर त्यांची मार्केटिंग अप्रुव्हल तुम्हाला पाहिजे असेल एखाद्या कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीकडनं, एखाद्या रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीकडनं, तर त्यावेळेस या तिघांमध्ये तुम्हाला CMC डाटा इन्व्हॉल्व करणं खूप गरजेचं असतं. मीन्स वी हॅव टू ॲड द डाटा ऑफ CMC इन द NDA ॲप्लिकेशन, इन द IND ॲप्लिकेशन. IND आणि NDA ॲप्लिकेशनमध्ये हा एक सेक्शन, सेपरेट सेक्शन असतो, दॅट इज द CMC, chemistry, manufacturing, and control in concern of our API, in concern of our finished product. Okay, so this is again a separate point which we have to study in our chapter number 3. That is what we have to study. We have to study the CMC RA. CMC RA in the sense what, student? Chemistry, manufacturing, and control regulatory affair. CMC regulatory affair plays an important role in the development, licensing, manufacturing, and ongoing marketing of the pharmaceutical product. Try to understand, student. CMC, it is very essential, or the CMC regulatory affair, it is very important. It plays a very important role in the development, licensing, manufacturing, and ongoing marketing of the pharmaceutical product, or for the ongoing marketing of the pharmaceutical product. Professionals of the CMC regulatory affair helps to ensure that products are consistently effective, safe, and of a high quality for the consumer. Now, why this regulatory affairs study is required? This study of CMC is very essential in order to ensure that whatever product is going to be marketed, whatever product is going to be manufactured, that was consistently remain effective, safe, and it will be of a high quality for the consumers. Hoping that you are getting this particular point. This regulatory affair, it provides the information in concern of chemistry, manufacturing, and control. And on the basis of this particular study of CMC, it pertains, it represents that, or it ensures about the product quality, safety, and efficacy. Understand? Third point, CMC regulatory affair is a specific area in the regulatory affair which provides the regulatory strategies which are essential to achieve the regulatory affair approvals. Now, student, this particular regulatory affair, or this particular section of regulatory affair, that is the CMC, it is helpful in order to develop the strategies. It is helpful in order to develop the strategies when we want any kind of the regulatory approval for the marketing of our investigational drug or for the marketing of our new drug. एखादा नवीन ड्रग मॉलिक्यूल किंवा एखादा इन्व्हेस्टिगेशनल ड्रग प्रोडक्ट जर तुम्हाला मार्केटिंग, त्याची मार्केटिंग अप्रुव्हल पाहिजे असेल, त्याचं मार्केटिंग परमिशन तुम्हाला हवं असेल फ्रॉम द रेग्युलेटरी बॉडी, then in that concern it becomes necessary that we have to add this particular part of the CMC. We have to add this particular part of the CMC, means we have to summarize the data in concern of this chemistry, manufacturing, and control. तर याच्यामुळे काय होतंय, या रेग्युलेटरी अफेअरमुळे काय होतंय, बिकॉज ऑफ दिस रेग्युलेटरी अफेअर ऑफ CMC, it is helpful for the investigator, it is helpful for the researcher to develop a one strategy, and that strategy will help you in order to have a marketing approval for your product. Next point, CMC regulatory affair provides the knowledge, understanding, interpretation, and utilization of the regulatory guidance and the regulation. Because of this regulatory affair of CMC, investigator, researcher
become able to have a knowledge in concern of the regulatory guidance, in concern of the rules and regulations which are imposed for our investigational product, so that we can get the marketing approval for our investigational product as early as possible. जर तुम्हाला तुमच्या इन्व्हेस्टिगेशनल प्रोडक्टसाठी मार्केटिंग अप्रुव्हल हवं असेल, तर त्यासाठी सीएमसी रेग्युलेटर अफेअर समजून घेणं खूप गरजेचं राहील. कारण सीएमसी रेग्युलेटरी अफेअरमुळे काय होतंय, इट इज हेल्पफुल टू डेव्हलप द स्ट्रॅटेजीज विच विल प्रोव्हाइड अन ease way for having the approval in concern of our product. Moving on to the next slide. Contents of CMC. What are the components, what are the contents of this particular CMC? That thing we have to study. Student, hoping that you are getting this particular point, that it is a one type of the regulatory affair. It is a part of the regulatory affair that we have to collect the data, we have to summarize the information in concern of chemistry, manufacturing and control of our API and of our finished drug product. Okay, so the next point is that contents of CMC. Basically, CMC submission contains the information related to the API and the finished dosage form, which are mentioned as follow. Basically, this CMC, it was consisting of the information in concern of our API and in concern of our finished dosage form, and the information which we have to be incorporate in this particular part of CMC, that information is listed as below. First one, name and location of the manufacturing and the testing site. In the CMC document, what you have to mention? You have to mention the name and the location of manufacturing site and the testing site. Second, characterization of the API and composition of the dosage form. This is again an important information which we have to summarize in the document of CMC. CMC document मध्ये ही माहिती देणं खूप गरजेचं आहे. That is the characterization of API and the composition of dosage form. Third one, raw material used in the API and the dosage form. What kind of the raw materials has been utilized for the manufacturing or the preparation of the active pharmaceutical ingredient, for the manufacturing and the preparation of your finished dose form. Okay. Fourth one, description of the dosage form and the process development. Fifth one, description of the manufacturing process. You have to mention the complete description of the manufacturing process in this particular section of CMC. CMC या सेक्शनमध्ये आपण तीन गोष्टींवर खूप जास्त महत्त्व देत आहे. पहिलं आहे म्हणजे ते केमिस्ट्री ऑफ युअर एपीआय अँड युअर फिनिश प्रोडक्ट. दुसरं आहे मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस ऑफ युअर एपीआय अँड फिनिश प्रोडक्ट. अँड थर्ड वन इज द कंट्रोल स्ट्रॅटेजीज ड्युरिंग द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ युअर एपीआय अँड युअर फिनिश प्रोडक्ट. तर इथे जो पाचवा पॉईंट म्हटलेला आहे, अकॉर्डिंग टू दॅट व्हॉट वी हॅव टू मेन्शन, we have to mention the description of the manufacturing processes. Sixth one, we have to mention the description in concern of analytical methods and specifications which are used for the testing. This information is again essential, required to be added in the section of CMC, that is the information over the analytical methods and the specification which are used for the testings. Seventh one, that is the description of in-process control. Whatever IPQC test you are performing, in-process quality control checks, जे काही IPQC टेस्ट तुम्ही परफॉर्म करतायत, द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल दिस IPQC टेस्ट शुड बी मेन्शन इन दॅट पर्टिक्युलर पार्ट ऑफ CMC. 8.1, description of the containers and the closure systems. Whatever the container and the closure systems you are going to use, whatever the containers and the closure systems you are going to use after having the marketing approval भेटल्यानंतर कुठल्या प्रकारचे कंटेनर्स, कुठल्या प्रकारचे क्लोजर्स तुम्ही वापरणार आहात फॉर द पॅकेजिंग ऑफ युअर इन्व्हेस्टिगेशनल प्रोडक्ट, त्या कंटेनर आणि क्लोजर बद्दलची माहिती सुद्धा तुम्हाला या CMC पार्टमध्ये मेन्शन करायची आहे. 9th one, release and stability testing data. Again, we have to mention the data in concern of the stability testings. We have to mention the data in concern of the release procedure of our investigational product. Next point, student. Post-approval CMC regulatory affair. Post-approval CMC regulatory affair. Post-approval means what? After getting the approval for marketing of your investigational product, तुम्ही एखाद्या रेग्युलेटरी बॉडीकडे ऍप्लिकेशन टाकलंय जेणेकरून तुम्हाला मार्केटिंग अप्रुव्हल हवं आहे तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टसाठी, तुमच्या इन्व्हेस्टिगेशनल प्रोडक्टसाठी. तुमचं एखादं फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट तुम्ही तुमच्या कंपनीत तयार करतायत, त्याचं क्लिनिकल स्टडी करतायत, त्याचं प्री क्लिनिकल स्टडी करतायत. क्लिनिकल स्टडी, प्री क्लिनिकल स्टडी अकम्प्लिश झाल्यानंतर आता तुम्ही मार्केटिंग अप्रुव्हलसाठी जर काय ऍप्लिकेशन करत असाल, तर मार्केटिंग ऍप्लिकेशन भेटल्यानंतरही तुम्हाला CMC कंट्रोल करायची आहे किंवा CMC वर सर्व्हिलन्स करायचं आहे.
अप्रुव्हल मार्केटिंग अप्रुव्हल भेटल्यानंतरही तुम्हाला सीएमसी रेग्युलेटरी अफेअर फॉलो करायचं आहे. लक्षात घ्या. असं नाही आहे का एकदा मार्केटिंग अप्रुव्हल भेटलं, आपला प्रोडक्ट जो आहे तो मार्केटमध्ये कमर्शियली यूज करण्यासाठी अवेलेबल झालेला आहे, त्यानंतर आपल्याला त्या प्रोडक्टकडे बघायचं नाही आहे. अप्रुव्हल भेटल्यानंतरही वी हॅव टू फॉलो द सीएमसी रेग्युलेटरी अफेअर. So here, try to understand the first point. This one. After achieving the marketing authorization approval, there are various activities which are required to support the CMC changes made to maintain the life cycle of the approved pharmaceutical product. Student, try to understand. After getting the marketing approval, there are the various activities which are required to support the CMC changes. मार्केटिंग अप्रुव्हल भेटल्यानंतरही काही सीएमसी चेंजेस होत आहेत आणि त्या सीएमसी चेंजेसला आपल्याला सपोर्ट करायचं आहे in order to maintain the life cycle of the approved pharmaceutical product. Hence, second point. Hence, once the drug is get approved for marketing, and after that we want to make the changes related to the CMC of the approved drug, then CMC regulatory affair is having a provision and guidelines for the submission of such post-approval changes in the CMC. If I will give you the example, student, now cetirizine, this is the one of the drug which is available in the market. Cetirizine नावाचा एक ड्रग मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे, पण त्याच्या केमिस्ट्रीमध्ये चेंजेस करून त्या सेट्रिजिनचं आयसोमरिक फॉर्म तयार करण्यात आलाय विच इज अ मोर इफेक्टिव्ह दॅन सेट्रिजिन. लक्षात घ्या, सेट्रिजिन करून एक प्रोडक्ट मार्केटमध्ये आहे जो खूप प्रिव्हियसली फाइंड आउट झाला आहे, त्याला खूप आधीपासून मार्केटिंग अप्रुव्हल आहे सेट्रिजिन टॅबलेटला. अँड दॅट सेट्रिजिन टॅबलेट इज हॅव्हिंग द मार्केटिंग अप्रुव्हल. इट वॉज कमर्शियली युज्ड इन द मार्केट, कमर्शियली मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. पण त्याचं एक आयसोमरिक फॉर्म तयार करण्यात आलं होतं, म्हणजे त्याच्या केमिस्ट्रीमध्ये चेंजेस करून त्याचा आयसोमरिक फॉर्म तयार करण्यात आलं. आणि त्याचा जो आयसोमरिक फॉर्म केमिकल चेंजेस करून केमिस्ट्रीमध्ये चेंजेस करून जे आयसोमरिक फॉर्म तयार करण्यात आलाय तो खूप जास्त इफेक्टिव्ह आहे इन कंपॅरिझन ऑफ सेट्रिजिन दॅट इज कॉल्ड ॲज लिव्होसेट्रिजिन. म्हणजे आता काय झालं की आपण मार्केटिंग अप्रुव्हल घेतलं होतं सेट्रिजिनसाठी, त्याच्या केमिस्ट्रीमध्ये चेंजेस करून आपण त्याचा एक नवीन डेरिव्हेटिव्ह तयार केला, नवीन आयसोमरिक फॉर्म तयार केला. तो नवीन आयसोमरिक फॉर्म म्हणजे कुठला? लिव्होसेट्रिजिन. आणि सेट्रिजिनपेक्षाही लिव्होसेट्रिजिन खूप जास्त इफेक्टिव्ह आहे. तर आता त्याच्या म्हणजे तुम्ही सेट्रिजिनच्या केमिस्ट्रीमध्ये चेंजेस केले. तुम्ही जेव्हा केमिस्ट्रीमध्ये चेंजेस करताय तर तुम्हाला पूर्ण नवीन IND किंवा NDA करायची गरज नाहीये. तुम्हाला पूर्ण नवीन IND किंवा NDA करायची गरज नाहीये. त्यासाठी प्रोव्हिजन दिलेले आहेत की तुम्ही CMC मध्ये चेंजेस करू शकता. त्यासाठी प्रोव्हिजन दिलेले आहेत की तुम्ही केमिस्ट्री, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि कंट्रोलमध्ये चेंजेस करू शकतात. आणि these changes of chemistry, manufacturing and control, it was carried out according to the regulatory affair of CMC. According to the regulatory affair of CMC. मी एक्झाम्पल घेऊन तुम्हाला इथे एक्सप्लेन केलंय, ते लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करा. दुसरा पॉईंट मी परत एकदा एक्सप्लेन करतोय. Hence, once the drug is get approved for marketing, and after that we want to make the changes related to the CMC of approved drug. आपल्या ड्रगला मार्केटिंग अप्रुव्हल भेटलेलं आहे. मार्केटिंग अप्रुव्हल भेटल्यानंतर आपल्याला जर काही CMC चेंजेस करून घ्यायचे असतील आपल्या ड्रग प्रोडक्टमध्ये, ज्याची मार्केटिंग अप्रुव्हल आपल्याला आधीच भेटलेली आहे, त्या ड्रग प्रोडक्टमध्ये जर का आपल्याला काही CMC चेंजेस करून घ्यायचे असतील तर त्यासाठी आपण ते CMC चेंजेस करू शकतो. द चेंजेस रिलेटेड टू द CMC ऑफ अप्रूव्ड ड्रग, देन CMC रेग्युलेटरी अफेअर. तर हे जे CMC रेग्युलेटरी अफेअर आहे, दिस CMC रेग्युलेटरी अफेअर इट वॉज प्रोव्हाइडिंग अ प्रोव्हिजन, is having a provision and guidelines for submission of such a post approval changes in the CMC. म्हणजे CMC ला अप्रुव्हल भेटलं, आपला प्रोडक्ट मार्केटमध्ये लॉन्च केला गेला, आपला प्रोडक्ट मार्केटमध्ये विकला जातोय. पण जो प्रोडक्ट आता मार्केटमध्ये विकला जातोय त्याच्या CMC मध्ये म्हणजे त्याच्या केमिस्ट्री, मॅन्युफॅक्चरिंग अँड कंट्रोलमध्ये जर का आपण काही चेंजेस करत असू तर ते चेंजेस आपल्याला करता येईल अकॉर्डिंग टू द रूल्स अँड रेग्युलेशन्स, अकॉर्डिंग टू द गाईडलाईन्स, अकॉर्डिंग टू द provisions which are given by the CMC regulatory affair. Understand student? मी एक्झाम्पल तुम्हाला दिलं की सेट्रिजिनचं आयसोमरिक फॉर्म मार्केटमध्ये आलेलं आहे लिव्होसेट्रिजिन, तर त्यासाठी पूर्ण IND किंवा NDA ची प्रोसिजर करायची गरज नाहीये. त्यासाठी आपण त्याच्या CMC मध्ये फक्त चेंजेस करूया आणि ते CMC मध्ये चेंजेस करण्यासाठी आपल्याकडे गाईडलाईन आहे अकॉर्डिंग टू द CMC रेग्युलेटरी अफेअर. ओके, नेक्स्ट पॉईंट, थर्ड पॉईंट. All post-approval CMC changes beyond the variations which are provided in the approved NDA and ANDA are categorized in one of the three reporting categories, such as in the major, moderate, or the minor.
आता हे जे चेंजेस तुम्ही करतायत ना सीएमसी मध्ये, ऑल द पोस्ट अप्रुव्हल सीएमसी चेंजेस, अप्रुव्हल भेटल्यानंतर जे काही सीएमसी चेंजेस तुम्ही करणार आहात, all the post-approval CMC changes beyond the variations which are provided in any approved NDA and ANDA are categorized into the three categories. These three categories, they are called as the major change, moderate change or the minor change. लक्षात घ्या. अप्रुव्हल भेटल्यानंतर जर तुम्ही एखाद्या अप्रूव्ड ड्रगच्या सीएमसी मध्ये चेंजेस करत असाल तर ते चेंजेस कुठल्या कॅटेगरीमध्ये बसतंय हे आधी इव्हॅल्युएट करणं खूप गरजेचं आहे. तुम्ही एखाद्या अप्रूव्ड ड्रगच्या सीएमसी मध्ये चेंजेस करत असाल, केमिस्ट्री मॅन्युफॅक्चरिंग अँड कंट्रोलमध्ये चेंजेस करत असाल, तर ते चेंजेस कुठल्या कॅटेगरीमध्ये बसत आहेत ते आधी इव्हॅल्युएट करणं खूप गरजेचं आहे. जेवढेही असे पोस्ट अप्रुव्हल सीएमसी चेंजेस असतात, दे आर कॅटेगराइज्ड इंटू द थ्री कॅटेगरीज, दॅट इज द मेजर चेंजेस इन द सीएमसी, moderate changes in the CMC, or the minor changes in the CMC. Now try to understand. Next slide. If a change is considered to be a major, then the applicant must submit and receive the supplemental FDA approval for the previously approved NDA and or ANDA before the distribution of the change product. पहिला पॉइंट लक्षात घ्या. If a change is considered to be a major, जो पोस्ट अप्रुव्हल सीएमसी चेंज तुम्ही करतायत ना, जर तो पोस्ट अप्रुव्हल सीएमसी चेंज हा मेजर कॅटेगरी मधला असेल, देन द ऍप्लिकंट मस्ट सबमिट अँड रिसीव्ह द सप्लिमेंटल एफडीए अप्रुव्हल. तुम्हाला ते मेजर चेंजेस सबमिट करावे लागतील आणि तुम्हाला एफडीए कडनं परत अप्रुव्हल घ्यावं लागेल. लक्षात घ्या, जे सीएमसी चेंजेस तुम्ही अप्रूव्ड ड्रग मध्ये करताय, जर का ते मेजर कॅटेगरीचे चेंजेस असतील तर त्यासाठी तुम्हाला ते चेंजेसचं एक ऍप्लिकेशन एफडीए कडे जमा करावं लागेल आणि परत तुम्हाला एफडीए कडनं परमिशन घ्यावी लागेल की तुम्ही तो नवीन प्रोडक्ट सीएमसी मध्ये चेंज करून आणलेला नवीन प्रोडक्ट मार्केटमध्ये लॉन्च करायचा आहे का नाही, त्यासाठी परत तुम्हाला मार्केटिंग परमिशन घ्यावी लागेल. तर पहिला पॉईंट या स्लाइडमध्ये लक्ष असू द्या. इफ अ चेंजेस इज कन्सिडर्ड टू बी अ मेजर, then the applicant must submit the document related to the changes and receive the supplemental FDA approval for previously approved NDA or NDA before the distribution of change product. Okay? Second one, या slide मध्ये second point. If a change is considered to be a moderate, an applicant must submit a supplement at least 30 days before the product is distributed, or in some cases submit a supplement at the time of distribution. जर मेजर कॅटेगरीचा चेंज असेल तर आपल्याला ते चेंजेसचं डॉक्युमेंट एफडीए कडे जमा करायचंय, एफडीए कडनं परत परमिशन घ्यायची आहे आणि त्यानंतर त्या चेंज झालेल्या प्रोडक्टला, सीएमसी मध्ये चेंज झालेल्या प्रोडक्टला मार्केटमध्ये लॉन्च करायचंय. पण जर का समजा सीएमसी चेंजेस जे तुम्ही अप्रूव्ड प्रोडक्ट मध्ये करून आणतायत, माझ्या बोलण्याकडे लक्ष असू द्या, पण जर का समजा जे काही सीएमसी चेंजेस तुम्ही अप्रूव्ड झालेल्या प्रोडक्ट मध्ये करून आणताय ते जर का मॉडरेट कॅटेगरीचे असतील, ते चेंजेस जर का मॉडरेट कॅटेगरीचे असतील तर अशा वेळेस ऍप्लिकंटला सप्लिमेंट म्हणजे ऍप्लिकंटला चेंजेस बद्दलचं डॉक्युमेंट एफडीए कडे द्यावं लागेल बिफोर द 30 days ऑफ डिस्ट्रीब्युशन. बिफोर द 30 days ऑफ डिस्ट्रीब्युशन, और इन सम केसेस द सप्लिमेंट ऑफ द चेंजेस शुड बी सबमिटेड ऍट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन. म्हणजे परत मॉडरेट कॅटेगरीचे चेंजेस असतील ना, तर एक तर तुम्हाला 30 दिवसाआधी त्या चेंजेस बद्दलची माहिती तुम्हाला एफडीए कडे द्यायची आहे, किंवा ऍट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्युशनच्या 30 दिवसाआधी एक तर तुम्हाला ती माहिती एफडीए कडे जमा करायची आहे, किंवा ऍट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन यू हॅव टू सबमिट द डॉक्युमेंट रिलेटेड टू द चेंजेस इन द सीएमसी ऑफ अप्रूव्ड प्रोडक्ट. रिलेटेड टू द चेंजेस इन द सीएमसी ऑफ अप्रूव्ड प्रोडक्ट. गेटिंग स्टुडंट व्हॉट आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन. मेजर कॅटेगरीचे असतील तर तुम्हाला चेंजेस बद्दलचं डॉक्युमेंट एफडीए कडे जमा करायचं आहे, त्यांच्याकडनं परत परमिशन घ्यायची आहे आणि त्यानंतरच डिस्ट्रीब्युशनला स्टार्ट करायचं आहे. मॉडरेट कॅटेगरीचे चेंजेस असतील तर तुम्ही चेंजेस करून घ्या, तुमच्या प्रोडक्टला मार्केटमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करण्याआधी 30 दिवसाआधी त्या चेंजेस बद्दलची माहिती तुम्ही एफडीए कडे जमा करा, किंवा ड्युरिंग द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन यू हॅव टू सबमिट द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सीएमसी चेंजेस ऑफ द अप्रूव्ड ड्रग. ओके. थर्ड, तिसरा पॉइंट या स्लाइडमध्ये. If the change is considered to be a minor, an applicant may proceed with the change but must notify FDA of the change in an annual report. लक्षात घ्या. आता इथे जे काही सीएमसी चेंजेस तुम्ही करतायत, एखादा अप्रूव्ड ड्रग आहे आणि त्याच्या सीएमसी मध्ये तुम्ही चेंजेस करताय, म्हणजे त्याच्या केमिस्ट्री मॅन्युफॅक्चरिंग अँड कंट्रोल मध्ये तुम्ही जर का चेंजेस करताय, बट
हे जे चेंजेस आहे हे मायनर कॅटेगरीचे चेंजेस आहे. हे जे चेंजेस आहे हे मायनर कॅटेगरीचे चेंजेस असतील तर तुम्हाला डायरेक्टली त्या प्रोडक्टला मार्केटमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करून द्यायचं आहे. एफडीए कडनं परमिशन घ्यायची गरज नाहीये. फक्त तुम्हाला एफडीएला नोटिफाय करून द्यावं लागेल. एफडीएला तुम्हाला ही माहिती प्रोव्हाइड करून द्यावी लागेल की आम्ही आमच्या अप्रूव्ड झालेल्या प्रोडक्टमध्ये प्रोडक्टच्या सीएमसी मध्ये चेंजेस करून घेतलेले आहेत. आणि हेही तुम्हाला कधी त्यांना नोटिफाय करायचं आहे. यू हॅव टू नोटिफाय द एफडीए अबाउट दिस चेंजेस इन द अॅन्युअल रिपोर्ट. अॅन्युअल रिपोर्टमध्ये ती माहिती तुम्हाला एफडीए कडे द्यायची. म्हणजे हे तिघं कॅटेगरी जर का तुम्ही लक्षात घेत असाल कम्पॅरेटिव्हली तर समजून घ्या. मेजर कॅटेगरीचे चेंजेस असतील तर तुम्हाला चेंजेस बद्दलची माहिती पहिले एफडीए कडे जमा करायची आहे. एफडीए कडे त्या मेजर कॅटेगरीच्या चेंजेस बद्दलची माहिती जमा करायची, एफडीए कडनं अप्रुव्हल घ्यायचं आणि त्यानंतरच चेंज झालेल्या प्रोडक्टचं डिस्ट्रीब्युशनला सुरुवात करायची. मॉडरेट कॅटेगरीचे चेंजेस असतील तर तुम्हाला तुमच्या प्रोडक्टच्या सीएमसी मध्ये चेंजेस करून घ्यायचे आहेत. करून घेतल्यानंतर मार्केटमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करण्याच्या 30 दिवसाआधी त्या मॉडरेट कॅटेगरीच्या चेंजेस बद्दलची माहिती एफडीए कडे द्यायची. किंवा ऍट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन जेव्हा तुम्ही त्या प्रोडक्टला मार्केटमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करत असाल, चेंज झालेल्या प्रोडक्टला, मी चेंज झालेल्या प्रोडक्टला म्हणतो इथे का, कारण आपण त्या अप्रूव्ड झालेल्या प्रोडक्टच्या सीएमसी मध्ये चेंजेस करतोय. ओके. तर दुसरं काय म्हणतोय मी की मॉडरेट कॅटेगरीचे चेंजेस असतील तर तुम्ही तुमच्या प्रोडक्टमध्ये ते चेंजेस करून घ्यायचे. पण बिफोर 30 डेज ऑफ डिस्ट्रीब्युशनच्या 30 दिवसाआधी ते चेंजेस बद्दलची माहिती एफडीए कडे जमा करायची आहे. किंवा ऍट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन जेव्हा तुम्ही ते प्रोडक्ट मार्केटमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करत असाल त्या टायमाला तरी तुम्हाला एफडीए कडे ती माहिती देऊन द्यायची. तिसरं, जर का चेंजेस सीएमसी चेंजेस मायनर कॅटेगरीचे असतील, इफ द चेंजेस ऑफ सीएमसी इन अ अप्रूव्ड ड्रग belongs to the minor category, then the applicant can proceed with the changes. He can distribute that particular product, change product in a market. तो change product तुम्ही मार्केटमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करू शकाल. But you have to notify about these changes to the FDA in the annual report. पण अॅन्युअल रिपोर्टमध्ये ही माहिती तुम्हाला एफडीए कडे जमा करायची आहे किंवा एफडीएला हे नोटिफाय करून द्यायचं आहे की तुम्ही तुमच्या अप्रूव्ड प्रोडक्टच्या सीएमसी मध्ये चेंजेस केले होते आणि ते चेंजेस मायनर कॅटेगरीचे होते म्हणून आम्ही ही चेंजेसची माहिती तुम्हाला अॅन्युअल रिपोर्टमध्ये देतोय. अंडरस्टँड स्टुडंट? लास्ट पॉइंट इन दिस पर्टिक्युलर स्लाइड. फॉर एनी चेंज applicant must assess, check the effect of the change on the product quality through the appropriate study. तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं चेंज जर करत असाल तुमच्या अप्रूव्ड झालेल्या प्रोडक्टच्या सीएमसी मध्ये, या पॉइंटकडे लक्ष असू द्या, मी परत रिपीट करतोय, माझ्या बोलण्याकडे लक्ष असू द्या. तुम्ही कुठल्याही प्रकाराचं चेंज करत असाल इन द सीएमसी ऑफ अप्रूव्ड प्रोडक्ट, if you are making any kind of the change in the CMC of your approved product, then student, whatever change you are imposing in the CMC of your approved product, then you have to assess, you have to check the effect of that changes on the quality of product with the help of and the appropriate studies. हे सीएमसी चेंजेस केल्यानंतर आपल्या प्रोडक्टच्या क्वालिटीवर काय इम्पॅक्ट होतंय हे आपल्याला इव्हॅल्युएट करून घेणं खूप गरजेचं आहे. हे आपल्याला ऍक्सेस करून घेणं, चेक करून घेणं खूप गरजेचं आहे. ओके स्टुडंट, मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. The number of post-approval CMC changes supplements for NDAs and ANDAs has continued to increase over the last several years. Thus, in connection with same, FDA starts to evaluate the changes on the risk-based approach to CMC review. And they found that many of the changes being reported are having a low risk to the quality of the product and do not need to be submitted in the supplements. Now, try to understand this particular point. According to this point, what I want to explain, the number of post-approval CMC changes for the NDAs and ANDAs has continued to increase over the last several years. अशी जे ॲप्लिकेशन्स आहेत इन कन्सर्न ऑफ द पोस्ट अप्रुव्हल सीएमसी चेंजेस, त्यांचं प्रमाण खूप वाढलं होतं. ट्राय टू अंडरस्टँड द नंबर ऑफ पोस्ट अप्रुव्हल सीएमसी चेंजेस फॉर एनडीए अँड एएनडीए becomes get increased over the last several years. आणि त्यामुळे एफडीएने काय डिसाईड केलं होतं, thus the FDA starts to evaluate these changes on the risk based approach. The FDA has started to evaluate these changes on the risk based approach and they found that many of the changes are having a low risk to the quality of the product, and that's why now they are not demanding for the supplements of the changes if you are making any kind of
post approval CMC change in your product. If you are making any kind of and the post approval CMC changes in your product, so now FDA is not demanding for the supplements of these changes because FDA has been evaluated these changes on the basis of risk based approach, on the basis of risk approach, and they found that त्यांना हे समजलंय की जेवढे असे पोस्ट अप्रुव्हल सीएमसी चेंजेस केले जात आहेत ना, त्यांचं प्रोडक्टच्या क्वालिटीवर काहीच इफेक्ट नाहीये किंवा प्रोडक्टच्या क्वालिटीवर काहीच रिस्क नाहीये. आणि त्याच्यामुळे आता एफडीएचे लोक हे सीएमसी चेंजेसचे सप्लिमेंटची रिक्वायरमेंट एवढी ठेवत नाही बिकॉज दे हॅव बीन स्टार्टेड टू इव्हॅल्युएटेड दिस पोस्ट अप्रुव्हल सीएमसी चेंजेस on the risk based approach, and they found that many of the changes are not having any kind of the risk, or they are having a very low risk over the quality of product, and they do not need to be submitted in the supplements. Understand, student? So this was about the post approval CMC changes. Okay, now the last slide, student. Hence, based on this risk-based evaluation, FDA has developed a list which provide a guidance to the companies regarding some post-approval manufacturing changes for NDAs and ANDAs that may be considered to have a minimal potential and adverse effect on the product quality, and therefore may be classified as the change to be documented in the next annual report, that is notification of the change after implementation rather than in a supplement. आता मी मागच्या स्लाइडमध्ये तुम्हाला सांगितलं की आता एफडीएचे लोक सप्लिमेंटचं डिमांड करत नाही. द एफडीए इज नॉट डिमांडिंग फॉर द सप्लिमेंट ऑफ दिस पोस्ट अप्रुव्हल सीएमसी चेंजेस. एफडीएला किंवा एफडीए जी आहे ना, या सप्लिमेंटची डिमांड करत नाही. जर का तुम्ही पोस्ट अप्रुव्हल सीएमसी चेंजेस करत असाल तर त्यासाठी सप्लिमेंट आता द्यायची गरज नाहीये. तुम्हाला फक्त ते पोस्ट अप्रुव्हल सीएमसी चेंजेस बद्दलची माहिती कुठे द्यायची आहे. यू हॅव टू गिव्ह दिस इन्फॉर्मेशन ऑफ पोस्ट अप्रुव्हल सीएमसी चेंजेस इन दिस पर्टिक्युलर अॅन्युअल रिपोर्ट. आणि हे कुठल्या आधारावर एफडीएने डिसाईड केलंय? ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क बेस्ड इव्हॅल्युएशन. ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क बेस्ड इव्हॅल्युएशन. रिस्क बेस्ड इव्हॅल्युएशनच्या आधारे एफडीएने हे डिसाईड केलंय की जर का तुम्ही एखादं पोस्ट अप्रुव्हल सीएमसी चेंजेस करून आणत असाल आणि त्या चेंजेसमुळे तुमच्या प्रोडक्टच्या क्वालिटीवर कुठल्याच प्रकारचा इफेक्ट होत नसेल, त्या चेंजेसमुळे तुमच्या प्रोडक्टची क्वालिटी हॅम्पर जर का नाही होत असेल, तर अशा चेंजेसबद्दल तुम्हाला सप्लिमेंट द्यायची गरज नाहीये. फक्त अशा चेंजेसबद्दल आपल्याला एफडीएला नोटिफाय करून द्यायचं आहे. आणि तेही आपल्याला कधी नोटिफाय करून द्यायचं आहे? वी हॅव टू नोटिफाय अबाउट दिस चेंजेस टुवर्ड्स द एफडीए इन द annual report directly. Means we are providing the information of such changes in the annual report directly, not into the supplement form. म्हणून इथे पुढे ब्रॅकेटमध्ये लिहिलेलं आहे बघा, that is notification of the changes after implementation should be given in the annual report rather than in a supplement. So student, try to understand this last slide. Hence, based on this risk-based evaluation, FDA has developed a list which provide a guidance to the companies regarding some post-approval manufacturing changes for NDA and ANDA that may be considered to have a minimal potential and adverse effect on the product quality, and therefore may be classified as a change to be documented in the next annual report. अशा चेंजेस बद्दल तुम्हाला एफडीएला नोटिफाय करून द्यायचं आहे डायरेक्टली इन अ अॅन्युअल रिपोर्ट. नो नीड टू सबमिट द सप्लिमेंट ऑफ दॅट चेंजेस. त्या चेंजेसचं सप्लिमेंट तुम्हाला द्यायची गरज नाहीये. डायरेक्टली अॅन्युअल रिपोर्टमध्ये तुम्ही त्यांना नोटिफाय करून द्या की आम्ही जे चेंजेस केलेले आहेत त्या चेंजेसचं आमच्या प्रोडक्टच्या क्वालिटीवर काहीच इफेक्ट नाहीये किंवा त्या चेंजेसमुळे आमच्या प्रोडक्टची क्वालिटी जी आहे ती हॅम्पर झालेली नाहीये. हे फक्त आपल्याला त्यांना प्रूव्ह करून द्यायचं आहे. ओके स्टुडंट, so hoping that you have been understand this particular point, that is the CMC regulatory affair, or we can say the post approval CMC regulatory affair. एखाद्या प्रोडक्टला मार्केटिंग अप्रुव्हल भेटलेलं आहे. मार्केटिंग अप्रुव्हल भेटल्यानंतर आपण त्या प्रोडक्टमध्ये सीएमसी चेंजेस करून आणतोय. तर त्या सीएमसी चेंजेससाठी काय प्रोव्हिजन्स आहे, काय रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहे, दॅट आय हॅव बीन एक्सप्लेन यू इन दिस पर्टिक्युलर प्रेझेंटेशन. सो थँक्यू स्टुडंट, थँक्यू व्हेरी मच.